tutajifunza jinsi nyuki anavyotengeneza asali. Anafanyaje mpaka atengeneze hiyo asali? Tutajifunza hapo cha kwanza. Cha pili, tutajifunza jinsi nyuki anavyotengeneza mkate. Kusema kuna mkate wa nyuki, anatengenezaje huo mkate wa nyuki? Kingine tutajifunza maziwa ya nyuki, jinsi anavyotengeneza hayo maziwa, inakuwaje mpaka anatokea anakuwa hayo maziwa, na jinsi ya kuvuna hayo maziwa. Nyuki akitoka kwenye mzinga, tumeshajua kwamba malkia ndiye ana control kundi. Kwa hiyo akishatoa ile harufu kwamba sasa kuna migawanyiko ya kazi, wale ambao wamefikia kwenye stage yao ya kwenda kutafuta nje maji matamu hayo, akitoka nje huyo nyuki anaenda kwenye maua. Akifika kwenye maua ana mdomo fulani hivi mrefu, ile ndefu. Akifika kwenye maua anachomeka pale, anafyonza yale maji matamu. Akisha yafyonza anayameza kupeleka kwenye tumbo, ambapo nilisema ana tumbo la chakula na tumbo la asali. Analimeza mpaka kufika kwenye tumbo la asali. Akitoka hapo, wakati huo anakuwa amechanganya na vimeng'enyo vilivyoko mdomoni. Akitoka hapo anaenda mpaka kwenye mzinga, anarudi ndani. Akifika sio kazi yake tena yeye sasa. Wanaanza kubadilika. Anawapa wale ambao ni wadogo, ambao ndo kazi yao kutengeneza asali. Wanapeana mdomo kwa mdomo. Anaanza kuitoa, anampa yale maji matamu. Akishampa sasa yule, anatumia dakika chache kutafuna ivunjwe. Baada ya hapo anatafuta seli ambayo iko wazi. Anaanza kuitapika hiyo asali. Anaiweka. Wakati huo itakuwa na maji mengi, lakini sukari itakuwa na kiwango kikubwa cha maji labda. Baada ya hapo anaanza kupepea na mabawa yao. Wanapepea mpaka waone hicho kiwango ambacho nilikisema pale. Kwamba maji, sukari 75% mpaka 80, maji ni 18 mpaka 20. Wakishaona sasa imefaa, sasa wanaifunika kwamba hapa sasa imeiva. Wanaifunika kwa ajili ya matumizi yao ya baadaye, labda kukiwa na njaa ili watumie. Kwa ndo anavyotengeneza. Sasa tutaona hapa jinsi wanavyotengeneza kabisa kwa kuangalia. If you're a honeybee, this is your field of dreams. Bees get almost all of their food from flowers. Attracted by the bright colors and sweet smells, the bee thrusts its body and long straw-like proboscis deep inside the flower and sucks up the sugary nectar at the bottom. Pollen, the bee's source of protein, is also on the shopping list. While the bee is gathering nectar, pollen collects on the small hairs of its body. To carry it safely, the bee stows it away in sacks on its hind legs. A bee can carry its own weight in pollen and nectar and still fly, barely. Some food will fuel the bee's own activity, but most will be saved for the communal hive. As soon as they return, the foragers prepare to unload their cargo. Other workers are waiting to help them. A full load of nectar fills nearly half of a bee's abdomen. The foragers bring up the nectar from their stomachs into their mouths. Household bees then suck it out. As the nectar is passed on from one bee to another, it's processed by enzymes in the bee's body. The nectar is then tipped into storage cells. It takes about 5 days for it to thicken and ripen into honey. When the process is complete, the honey cell is sealed with wax, like a lid on a jar, to be opened when needed. Pollen is stored separately in other cells.
Later, it's mixed with honey and used, for the most part, to feed the young. The bees pack it down to make room for the next load, and the next. Together, the dark pollen cells and lighter honey cells make up the bee's pantry. The search for nectar and pollen lasts as long as the light does. The flowers are not just being charitable. By luring the bees, they get them to carry pollen from one blossom to another. A flowering plant can't reproduce unless it gets pollen from another flower of the same type. Without bees, most would die. When a scout bee discovers a rich new source of food, it must tell the others how to get there. This is the waggle dance. Pay close attention. To learn the location of the nectar, watch how fast the bee waggles its body. Listen to the sounds it makes, and remember the speed, direction, and number of patterns in the dance. It's the bee's version of a map. Directions are always given in relation to the sun, to the right of it, the left, or dead ahead. Success at last. Nice nectar. It takes the nectar from 5 million flowers to make 1 pint of honey. Each bee may visit hundreds of blossoms in a day and work a 12-hour shift. They make about 10 journeys in a day, with each trip lasting roughly an hour. Kalenda ya ufugaji nyuki. Tumesema ina misimu minne kutegemeana na maeneo. Kuna msimu wa njaa, msimu wa kujijenga, msimu wa mtiririko wa asali na msimu wa mavuno. Tumeshaelezea msimu wa njaa. Sasa hivi tumeelezea msimu wa njaa na msimu wa kundi kujijenga. Sasa tunaelezea msimu wa asali sasa, ambao anasema msimu wa mtiririko wa asali. Huu ni msimu unamaanisha nini? Ni nini? Miti na vichaka vinachanua kwa wingi. Kule ndio mvua zilianza, kuna vimauaua. Sasa huu msimu wa mtiririko wa asali, ndio maana kaitwa mtiririko wa asali. Miti na vichaka vinachanua kwa wingi. Nyuki hukusanya poleni na nekta. Ukipita karibu na mimea yenye maua unasikia sauti za nyuki. Jinsi wanavyo sauti zake. Unajua kabisa hapo ndio mtiririko na ndio msimu wa asali. Matokeo yake ni nini kwa nyuki? Nyuki hukusanya nekta ya kutosha ambayo ndio yale maji matamu. Maadui wa nyuki huongezeka. Asali inapokuwa nyingi na wadudu nao wanakuwa wengi. Nao wanataka kwenda kula asali. Nyuki huongezeka na hutengeneza masega. Wanatengeneza masega ya kutosha na malkia anataga, kwa hiyo kundi linakuwa kubwa. Nyuki hupita kutafuta pia maji.
Na pia ukishavuna unatakiwa uweke kumbukumbu za maendeleo kila kundi na manzuki ili ujue ulivuna kiasi gani labda kwa kila mzinga. Mfugaji sasa anatakiwa afanye nini? Ukaguzi wa mara kwa mara. Kufyeka majani na matawi yanayosonga mzinga. Maana matawi yanapogusa mzinga wadudu ndio rahisi pia kupita. Vuna asali kama ipo. Tafuta masoko ya asali. Weka kumbukumbu za maendeleo ya kila kundi. Kwa hiyo ndo msimu wa asali. Msimu wa 4 ni msimu wa mavuno. Huu ni msimu ambao maua yamepungua na kuanza kutoa mbegu ama matunda. Kiangazi ndo kinaanza, kwa hiyo inaikaribia kiangazi. Kiangazi ndo kinaanza. Ni jukumu la mfugaji kuvuna mazao ambayo nyuki amemwandalia. Kwa hiyo unaendelea pia kuvuna. Matokeo kwa nyuki sasa. Nyuki huongeza ulinzi. Kwa sababu ameshajua anaenda kukabili msimu wa njaa, kwa hiyo anakuwa mkali. Pia akishakuwa pia akiwa na asali pia anakuwa mkali kulinda chakula chake. Baadhi ya nyuki hujikusanya nje ya mzinga, maana wamezaliana kwa wingi, wamekuwa wengi, wengine wanajikusanya mpaka nje pale kwenye mlango wanajijaza pale. Nyuki hupunguza kupitapita kwenye maua au pia wakati mwingine wanaanza kuhama kama asali hamna. Wajibu wa mfugaji: vuna asali iliyokomaa. Asali iliyokomaa tusema ni ile ambayo imefunikwa. Vuna asali iliyokomaa. Tumia vifaa husika kwa uvunaji pamoja na kuhakikisha usafi wakati wa uvunaji. Chuja asali na hifadhi eneo sahihi. Andaa nta endapo masega yametoka kwenye mzinga. Tafuta masoko na kuuza mazao ya nyuki. Weka kumbukumbu za mavuno za kila mzinga. Lakini sehemu ambazo zinapata mvua za vuli na masika, kunakuwa na msimu mdogo wa mavuno ambao ndo mzee ameelezea pale. Kwa hiyo ndo kalenda ya ufugaji nyuki. Viko vipindi 4 lakini inategemea na eneo lako. Madaktari wa ngozi hushauri matumizi ya Sessan Skin Care kila siku katika ngozi yako. Je, unajua kwa nini? Sessan Skin Care ni mafuta maalumu ya ngozi yaliyotengenezwa kwa asali. Hayana kemikali. Ni mafuta yenye kiwango kikubwa cha virutubisho na madini yote muhimu kwa afya ya ngozi yako. Sessan Skin Care ndiyo mafuta pekee yenye uwezo wa kulinda ngozi, kuondoa mapunye, vipele, harara, chunusi, vibarango, ukurutu na kurejesha ngozi zilizoathirika na kemikali. Sessan Skin Care Honey hulainisha ngozi na kumfanya mtumiaji anawiri na kupendeza.